Раз, проверим звук. Отлично, звук есть. Всем добрый вечер. С вами Алексей. И это мой канал по видеоиграм. Сегодня стрим по Genshin Impact. 90-й. 90-й уже стрим. Уже сколько их было. Вот. В прошлый раз мы заканчивали, точнее продолжали миссию в Тюрьеге. Она была крайне скучной. Но постепенно по сюжету двигаемся. Вообще, вот эти части сюжета, которые сейчас идут, они такие, слегка унылые. Вот. А сегодня продолжаем. Надеюсь, будет что-нибудь повеселее. Посмотрим, что будет дальше. Постримлю, как обычно, около часа. Ну и да, и потенциально там через несколько минут мне надо будет небольшую паузу сделать. Ну, это буквально на минутку, не больше. Так что, let's go. Запускаемся. Так, ага. Я пришел в медкабинет в прошлый раз, я проник. Обсуждал с этими двумя, там, двое местных, что-то с ними случилось, и у них был странный диалог. Вот. Так, здесь у нас... Что тут? Я могу получить этот. Куча миссий, когда-нибудь я дойду до них. Из нового... Этот закончился, винтик крутануть не получилось. Ну да ладно. В следующий раз. Здесь тоже куча всего. Посмотрим, что у нас появилось. С прошлого раза еще. Еще даже есть что-то. Надо искать. Не вижу. С первого раза не вижу. И здесь не вижу. Вон справа. Путешествие героя. Так, и в почте что-то интересное. Ничего. Так, отлично. Все собрали, теперь по миссии. Миссия у нас во мрак глубин. Наконец настал день открытых дверей. Несомненно, это очень хорошая возможность разузнать побольше. Вы с Паймон следуете плану и ищете зацепки в крепости Миропит. Обменяйтесь информацией с Лини, вы решаете отправитесь... обменявшись информацией с Лини, вы решаете отправиться в лазарет. Так, отслеживать цел, да. Цель. Все правильно. Тут, кстати, да, тут же вон этот есть. Шкаф какой-то, который мы должны вроде как были исследовать. Вот. Теперь мне нужно вернуться в бараки. Меня там полечили. Я там что-то съел неприятно. Я, по-моему, специально. Если я правильно помню. И теперь вот меня полечили, и я возвращаюсь, видимо, к себе домой. Что будет дальше, не знаю. You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time, you scared Paimon half to death. Я сказал что-то лишнее? No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, don't take my grilled fish and put down the Adeptus Temptation now. У меня автор. Paimon talked with Sijrin the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Are you sure we're not going off track with the infirmary? Неужели мы действительно идем по ложному следу? В этом месте все же есть что-то необычное. Подвижный блок, а также вопрос, которым Сиджвин задала Лурвин. И еще, действительно ли они говорили о своих лекарствах до того, как мы вошли? Был ли спор Лурвин и Жюрьё настоящим, или они разыграли представление? Паймон, послушай. Whoa, you really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. We've got to give the info to Linny. В течение следующих нескольких дней вы с Паймон работаете на своих участках в обычном режиме. При этом вы находите возможность записать на листке бумаги ключевые слова, указывающие на ваши подозрения. Они впервые дали дочитать мне всю фразу. Ничего себе.
Вы успеваете передать листочек занятой Линет, когда та случайно проходит мимо. Ее маскировка безупречна. Быстрым движением руки она убирает записку в карман, даже не посмотрев на вас. Нифига себе. Да она прям мастер, я бы сказал. И вот наступает 9-й день. Так, мне нужно слинить. А, я это задание, кстати, завершил. Вот сейчас посмотрим. Так, just a second, please. Небольшая пауза. Learn the safety rules by heart. Так. Все, вернулся. Что нам нужно? Нам нужно найти ленина на производственном участке. Ну, пошли. Вроде не сильно далеко. Вон он стоит. У него, по-моему, позиция не менялась. Ну да ладно. Ну, здравствуй. Что за ментальное общение? Я ничего не понимаю. А, ну мы решили отойти в укромный уголок. Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird happened. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago. And as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after И что, она faking an нашла там illness. что-нибудь интересное? Wait, why is she getting involved as well? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. Да, я не против вам помочь. Perhaps that's true. You're both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else. Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The matter of our respective loyalties. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling, so I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future, too. Ну, Since I see you as friends, then it's наверное, even more да. important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. понятно. Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sigewinne always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. Точно, мы тоже об этом слышали. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's Да все мы уже well-being. поняли. Okay, then Погнали. let's head over right away. Да, let's go. Так, мне нужно. Да куда? Или нас сейчас сразу переместят? Нет. Незаметно проберитесь в лазарет. Незаметно? Ну, как бы... Lynette should Просто be по прямой here right прошли. now. Она пропала. О, no. Strange. Lynette? Может, она I нашла тайный suspected проход? Sigewinne isn't here, but why isn't Lynette here?
Возможно, она нашла какую-то зацепку и решила пойти по следу. No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Unless... Если только что. Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. То есть мы шарахаемся по лазарету, вроде якобы в него потихоря проникшие, но при этом ждем ее там. Ну, допустим. Что это? Книги исследуем. There are some books here and a few files. They all look like medical records. Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients, a quick guide to the psychology of emotions, О. and the meaning of laughter. These Интересная sure are книга. some interesting books. Смысл смеха. Who knew Sijun would be interested in these kinds of things? She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melazine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. Ну, допустим. Короче, мы ничего не выяснили. Книжки она читает профессионально, можно так сказать. Развивается. Кровать. Ничего None of the необычного. beds have any signs of having been slept in. Except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest, while she left to retrieve the medication. Но кровать все еще не застелена. Which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. Ох, плохой знак. Плохой. Че, ну, думаете, догадалась, что ее разводят тут? Пытаются секретики выведать? Ну давай. Последний этот штрих исследовать. Ah, this is it! We saw it before! Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. Лини приближается к подвижному блоку и начинает простукивать его. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Может, ее там кто-то поджидал. Она проникла, и ее поджидали, и все, теперь не связаться не может. Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. Без паники. Ты для себя говоришь? Я вообще спокоен. Лини, судя по выражению его лица, точно начинает паниковать. Без паники. Так Лини пытается успокоить самого себя. Именно. Hey, you guys, there's a slip of paper over here! A slip of paper. Записочка. И It's что в right ней? over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards. This is... Что это? Is that Пароль? all? Шифр? Выдавай все. А на оборотной стороне? The back. This is... Что это? Show me! Now! That look on your face. Paimon's reading it now. Would Да you что care там? to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? Ну да, условно говоря, да. No. Could she have... Is she already... Wriothesley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? И сейчас засада. You mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since.
Почему он решил действовать не сразу, а при повторной попытке проникновения? Yes, that is a crucial question. Wriothesley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this Так means я he там had no специально concerns какой-то about your жижи activities from наглотался, the very чтоб не beginning. херово было. You're not from the same сейчас ты camp as us. притворяешься. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Wriothesley. We're a completely different story, though. Почему он захватил только Линет? Почему он не захватил тебя тоже? I'd like to know that too. Why did he only go after her? Don't panic. Just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. Подожди, что значит, как в прошлый раз? О чем это речь вообще? Wait, you're right. Wait, but that means... The fact that Fremine was able to leave the grounds... Could Wriothesley have let him go as well? Я пока вообще не понимаю, что происходит. Кажется, я знаю. Он специально заставил Фремине и Линет исчезнуть. So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. Зачем? We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Wriothesley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Фремине это кто? Я не помню. Мы должны его успокоить. Успокойся, Лили. Все хорошо. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Wriothesley. Hey, don't be reckless! Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back. И убежал. Это что было за попытка побежать за ним? А, все-таки мы за ним побежим, да? Я думал, он его такой, да и ладно. А это рядом стояло и играется. Ей, короче, весело. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Что они задумали, интересно? Что происходит вообще? Is someone? Кто здесь? Я больной был. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Они заметили, как я подслушал, понятно. Whoa, are you okay? Да вроде уже нет. These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. А, то есть она хотела, чтобы мы нашли то место. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being А trusted. ты злобная, походу. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Being able to read human expressions is quite the useful skill. Ну, допустим. Так, я за ним бегу. Так, мне нужна небольшая пауза. Just a second, please. Скоро вернусь. Так, я вернулся.
Let's go, мы побежали за линией. Где он там? Где-то впереди. Быстро бегает, зараза. He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office. Отправляйтесь в кабинет герцога. Изи-пизи. А, у него кабинет прям по центру. Хорош. Войти в кабинет. Заходим. Хоть что-то интересное начало происходить. Это и развела как дураков всех. Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Он просто на чай пригласил, а этот Stop панику. joking around. Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No. He's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. Ох, как он параноик, конечно. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The Fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. Ну да, логично. Типа, если люди там специально живут, то люди, которые приходят и творят дичь, легко вычленить их. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not? What do you really want? Lenny! Здрасте. Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Где Линет и Фремине? Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you think he may be right now? Wait, you can't mean... You locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. Блин, я не помню, кто такой Фремине, и для меня сейчас маленькие пробелы возникают. To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the forbidden zone, all that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremine is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me.
Там эта You wanna начальница see давно уже father? чаек попивает. But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the С судьей, well-being of her да, с dearest children, архонтом. she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Если откажется, то что будет? Что он сделает? Так подожди, он не сказал, что будет. Зачем ты это делаешь? Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5, Ну, я отчет начал. 2, На нервах у него просто играет, 1. как на гитаре. Ладно, Time's ладно. up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Подожди. Покинуть территорию. Это в смысле уйти вообще из крепости или идти работать? Ладно, постой. Давай обсудим еще раз. Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Linny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. Прошу, отпусти Фремене и Линет. Я тоже хочу спасти Линет и Фремене. Интересно, зачем они местами именно Then поменяли? how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found? Еще и тесты I'll ask you всякие. 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Он просто развлекается. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? Невероятно, он спрашивает о тайных правилах. Если я правильно помню, те, кто работает 3 дня подряд, получают на обед порцию странного мяса. Хорошо, что мы это уже тщательно исследовали. Посмотрим, смогу ли я вспомнить все подсказки. Тогда с правильными ответами не буду проблем. Если нарушаешь тайные правила производственного участка, то в бесплатном питании может обнаружиться мясо с сюрпризом. Что произойдет, если нарушишь тайные правила участка? Так, ну тут. Тайное правило производственного участка. В чем истинная причина запрета работать 3 дня подряд? Кто узнает, работаешь без I've been told перерыва. that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijuin be doing during that time? Нет, это не то. Это на что? The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons will spend them on Fonta.
Да, тоже не то. We often see Miss Sijwin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive the general state of a person's health just by looking at them. Вот это интересно. По-моему, подходит. Fanta's Сейчас internal посмотрим. report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fanta's own employees have a lot of reservations about it. Так, и... The research notes said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. As a result, the Melusines have also developed a sense of aesthetics that appears rather strange and alien to humans. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored it. The company must want a return on their investment as well. Но если выбирать пункт, то кто узнает, работаешь без перерыва, это вот это. We often see Miss C... Выбрать. Так, при каких обстоятельствах появляется странное мясо? По-моему, вот I've been это. told that the infirmary is always empty for the half hour. А, подожди. The Fanta promoter has been struggling because he doesn't... Нет, не то. Fanta's internal report Тоже фонта. The research notes said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. As a result, according to Collins, the Pancration... Так, подожди, я это же выбрал уже. I've been told that the infirmary... Почему странное мясо так выглядит? А, так может они фонту Fanta's используют? internal report suggests that the... Неверное. А, вот мне одно осталось. According to Collins, the Pancration... The research notes said that the Melusine race perceives the world... А, так может она готовит это, мелазин, как раз, ну вот это, медсестра. Поэтому мясо странное. Ah, so that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijwin, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijwin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijwin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However, unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijwin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her Заботушка efforts have not gone решила просто unacknowledged. помочь им. All right, now for my А next на самом question. деле There are сделала also не some очень hidden хорошо. rules in the Pancration ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Тайные правила ринга. Я помню, если кто-то попытается поддержать обоих бойцов одновременно, то на следующее утро получит посылку со странной жидкостью цвета крови. Мы детально изучили этот вопрос. Позволь мне проанализировать, что удалось узнать, чтобы мы могли прийти к верным выводам. Что произойдет, если нарушишь тайные правила Панкратиона? Если нарушишь тайные правила ринга, получишь посылку с странной жидкостью цвета крови. Это я читал. Так может быть фонд-то как раз. Fanta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. Раз. Так, и вот здесь по The фонту Fanta тоже. promoter has been struggling because he...
Может, он подкидывает, типа? А, подожди, почему посылка получают только те, кто одновременно купил билет на победу обоих бойцов? According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company... А, все неверные. Ничего себе. The research notes said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. As a result... Нет, это не то. Хорошая история, видимо, с We Фонтой. often see Miss Sijwin observing the prisoners at work near the production zone. Состояние человека, да. А I've been это? told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijwin be doing during that time? Кто отправил посылку со странной жидкостью цвета крови? Это, наверное, вот это. The research notes said that the подожди. Melusine... Не вот это. The Вот Fonta это. promoter has been struggling because he doesn't recognize the real... Да, вот это. Почему странная жидкость кровавого цвета так выглядит? Это, наверное, вот испытание The как раз. research notes said that the Melusine race... Нет, это опять мелодия. According to Collins, the Pancration tournament only... Это, наверное, вот это. Fonta's internal report suggests that they're starting... Да, это испытание. Почему посылку получают только те, кто одновременно купил билеты на победу обоих бойцов? И почему же, интересно? Fonta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to... К нему есть вопросы. Ну, давай. Почему странная жидкость кровавого цвета так выглядит? Подожди. Fonta's internal reports... Это все правильно. Значит, последняя должна быть другой. I've been told that the infirmary is always empty for... Почему посылку получают только те, кто одновременно купил билеты на победу обоих бойцов? Я не знаю. The research notes said that the Melusine rate... We often see Miss Sijwin observing the prisoners at... Ну, допустим. I've been told that the infirmary is always... Два не угадал. Может быть, их местами помните. Кто отправляет посылку с странной жидкостью цвета крови? Может быть, это... I've been told that the infirmary is... Вот она продает. Почему посылку получают только те, кто одновременно купил билеты на победу обоих The бойцов? Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Ага. Первый не угадаю. Не могу угадать первый. According to Collins, the Pancrate... Тут может быть не человек, кто посылает, а именно компания. Тогда понятно становится. So there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange, blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. Ассоциируется с пропавшим бойцом. Весело. But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fonta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fonta's own staff were questioning the company's decision-making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale to see how it might be received by customers. Короче, ты как испытуемый. Пьешь эту жидкость? Или не пьешь? But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fonta product here. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same вот match в чем прикол. were selected to receive the drinks. Типа ты ставишь, ты, значит, не ценишь купоны, вот тебе Фонту, забирай себе. Although, based on your description, that Fonta promoter is a bit too careless with his words, I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the Вот так final вот еще question. промоут раздали. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary?
В чем секрет? У нас недостаточно информации, чтобы ответить на этот вопрос. Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind. Он на него напасть собрался? Лени. You'll pay for this! Кто? Что произошло? Right? Ему в затылок чем-то заехали, да? Oh, close one. I owe you, Sigeween. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Sigeween? Чем она Though жмакнула this в него? gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. See... Откуда вообще пистолет? Это же волшебный мир. Ты его сообщница? Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? Если ты знакома с Невилетом, то почему бы тебе не поучиться у него добродетели? But I really am just doing what Monsieur Nervulette told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? My dear Sigeween, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? А, он сам хотел Well, ему it's nearly time after all. лицо разбить, я понял. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? Да, что за время? Что вообще происходит? You want... Let them go. У этого вообще какой-то мусор в голове. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. О, больше гостей. И чай пойдем I'll go пить, get a да? cup of С tea. тортиком. Miss Sigeween, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? Мы хотим чая пойти I попить believe I тоже. hear footsteps. О, кто-то идет. Дверь внезапно распахивается, и в комнату врывается знакомая фигура. Some space, please. Ah, Miss Clarand. My door. Fremine... Fremine... О, времена, я вспомнил, кто это. What's going on? What is Clarin doing here? Кларида, она откуда? Не помню. Work. Walk. I'm sorry Work. about shooting you, Mr. Ты Linny. смотри, какая. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. What happened to Fremine? Wasn't he diving just А, outside Времена, of это the его fortress? брат. Why is he Кстати, looking like this? с шлемом таким еще большим. Эти симптомы не может быть. Что с ним у него? Ковид? Он заболел? A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. А, What did you say? то есть он сейчас растворится, да? Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clarand while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. Ладно, что мы делаем? А мы расспросите людей вокруг. Ну давай сначала этого спросим. Лени. На лице Лени заметно отвращение. Он был бы рад, если бы Сиджвин не дотрагивалась до Фремене. Впрочем, останавливать ее он не стал, ведь было очевидно, что Фремене требуется неотложная помощь. Сиджвин внимательно осмотрела Фремене, она не выражала беспокойства. Это хороший знак. Надеюсь, Фремене будет в порядке. How is he? Отвращение. These symptoms are probably caused by an acute Она тебя ingestion of a успокоила, а large amount ты of отвращение на primordial меня seawater. смотришь. Still, his condition is not critical. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now, and move him to the infirmary once he's recovered a bit more.
Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. Не возмущайся. Его лечат бесплатно. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? Мне Please, кажется, look это after Mr. Fremine Кларинда for the его moment. вырубила I'll просто go и все. fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. Напряжение наконец сошло с лица Лини. Похоже, он поверил Седжвин. Оп. Так, этих расспросили. То есть сейчас в лазарет потащат. А здесь у нас что за разговоры? What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sijwin may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time... Well, you can see how that boy's doing. Where was he when you found him? А, ну то есть не дрались все-таки, да? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. Так ты так would probably work on рассказываешь the все, типа, ты He тут has a босс, knack for picking out who идите had все good нахер. intentions, even when the outcomes were all terrible. Понятно, что тебе будут It's a так bad себе sign верить. if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Хочу. Можно мне чашечку, пожалуйста? Эрл Грей. Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Чайный маньяк какой-то. Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. Еще и волосы сушить. Ты смотри-ка. Linny, are you okay? I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Да, у тебя мусор в голове. Are you sure? Я бы You побеспокоился. don't look alright. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. О, а вот его сеструха. Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Fremine? И он здесь. Is Все he- здесь. He'll be fine. But for now, please help me lift him up. Линии или нет? Ой, прошу прощения. Что я это? Закашлялся. Не успел прочитать. Извиняюсь. Hello. Фремине очнулся. Или нет? His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Все, идите в лазарет, отдыхайте все. Ты с успокоительным, ты Yeah, просто I'll take him from наглотался this воды. side. Lynette, together? On it. Все, Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? я думал, мы поднимемся, чай попьем. Ну ладно. The Duke and Clarander gone. Может, нам тоже надо They было? probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Clarand will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. Да. Кларинда спасла Фремине в море. Что же там произошло? Так, возвращайтесь в лазарет вместе с Фремине. Блин, ну прям это, максимально унылые эти миссии. Много болтологии непонятной. Ну, отчасти
понятно, что идет по сюжету, но прям очень много болтологии. Иногда хочется просто... мне в другую сторону бежит. Иногда просто хочется что-нибудь подраться, что ли, с кем-нибудь, хоть иногда. А то я уже несколько часов просто хожу и болтаю, как дурак. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Просто одно и то же. И она не кончается. Скажем так, я, как и ранее уже говорил, первая половина была интересная, где суд был и так далее. Там прям было, хоть и болтология, но динамичная болтология. А здесь прям унылое уныльство. Что-то болтаем. Зачем болтаем? Кого болтаем? У этих, у линии хлебушек в голове. Он всякую дичь творит. Второй напыщенный идиот. Ну не идиот, напыщенный чел, который просто какой-то выпендривается, короче, проще говоря. Вот интересно, с медсестрой она типа такая, якобы не человек, и у нее там свои мотивы, но все остальные пока не убедительны. О, один спит. О, он проснулся. Hello. He's awake. Fremine, how do you feel? Ну? Lenny. Lynette. И я. We're all here. Where am I? The infirmary, at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine, and you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. It's been so long. The sea. There's something wrong with the seawater. И ушел обратно. It's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Что случилось после того, как ты попал в трудопровод? Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. Так, сейчас будут воспоминания, флешбеки. Рассказывай. О, мы здесь, по-моему, были где-то рядом, да. А, или я сейчас за него еще играть буду? Или нет? Или да? I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Так, внизу. Where could Master Child be? И я сейчас должен буду его найти, да? А, ну да, вот я за Фремина играю. А что у него вообще есть? Ой. Пингвин заводной. Так, он двуручник. Я понял. 7 секунд на перезарядку, ладно. Допустим. Здесь пока ничего нового. Может хоть подраться получится за нового персонажа. Оп, открылась. This mechanism looks like it's been tampered with. Может это... Could he have done it? Да, может быть что-то сделал. Активировал. И это у нас лифт. А, здесь еще один лифт. Пошли головоломки. Ну, такие. Детские, конечно, прям совсем, но уже что-то, какой-то интерактив. Так, он должен подняться. Вот там вращать можно, да? Вот тут. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it.
Так, подожди. Мне нужно... Кажется, в диске что-то застряло. В каком диске? Я не понимаю. Блин, я не понимаю, что нужно делать. Что-то застряло. Кажется, в диске что-то застряло. Он не может что он не может под правильным углом повернуться. Да? В том направлении. А если в другом? Вам нужно... Что нужно? Это я почитал. Вам нужно сначала развернуть диск. А потом поднять. Я понял. Значит, сначала мы его опускаем, разворачиваем, потом поднимаем, да? Ну пойдем. Попробуем. Вращение, по-моему, здесь. Или я не понимаю. Или вот тут вращение. Подожди, ну все правильно, здесь вращение. Я здесь был. А если сюда идти, то как бы я ничего не сделаю. Все, я сообразил. Сначала мне нужно его повернуть, потом уже это. Короче, соображалка уже перестала работать. Вот. А теперь поднимаем. Ладно, головоломки не детские. Или детские, но у меня мозг уже не работает. На более высокий уровень. Так, допустим. Я почти прибыл. Врата возрождения активированы. Так, а мне вниз, да? Что там внизу? Так, падаем. То мы так до утра будем спускаться. This is where the water starts. Okay. Хорошо, и что дальше? Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. То есть я сейчас шлем надену и поползу, да? Нырните в воду, чтобы продолжить расследование. Допустим. Нужно дальше. Красота. Я люблю подводный мир. The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. There are traces here too. I need to keep going. Huh? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the... My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it.
of here! This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarande, you say? I must go thank her in person. You're still too weak, Fremine. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Liddy? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Так, я не знаю, звука тебя нет, если ты что-то говоришь. Understood. Спасибо, что написали. Then let's just sit together for a while. Потому что, серьезно, я тут говорил сколько времени в тишину. Микрофон отключил и говорил. Красавчик. Да, Дискорд есть в описании. Да, спасибо еще раз. Ура. В описании канала там ссылочка должна быть рабочая. Пробуй там. Так. О, и тут миссия как раз завершилась. И болтологии. Мы пойдем, видимо, сейчас вторую часть истории узнавать. Но не сегодня, да. На сегодня я уже буду заканчивать. Вот так как уже часок прошел. Вот, и я слегка уже на самом деле подустал от этой бесконечной болтологии. Сейчас отдохну и в следующей неделе продолжим. Вот. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Опять под конец зашел. Ну, бывает, да. Вот. Следующий стрим будет завтра. Завтра, да. Расписание стримов я выкладываю в телеграм-канале, дискорд-сервере и группе ВКонтакте. Так что смотрите там. Вот завтра стрим будет по Dying Light 2. Будем тоже проходить сюжетную кампанию. Еще раз всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. До новых встреч.